The following broadcast is transmitted at the request of the Cape Town Police. At 6 a.m. South African Standard Time, the Cape Town Police are investigating reports of a lion roaming the streets of Cape Town at this time. The lion isn't showing hostility at this time, but all residents of the Cape Town area are advised to be vigilant and to stay indoors at this time. Stay tuned to the SABC for more updates on this event. Die volgende uitzending wordt op verzoek van die Kapstadse politie uitgezonden. Om 6 uur. Zuid-Afrikaanse standaardtijd. Die Kapstadse politie onderzoekt thans berichten van een leeuw wat in die straten van Kaapstad rondzwerft. Die leeuw toont niet op hierdie stadium vijandigheid niet. Alle inwoners van die Kaapstad omgewing wordt echter aangeraaid om waakzaam te wezen en om in hierdie tijd binnenshuis te blijven. Bly ingeskakeld op die zak veel meer op datering voor hierdie geleentheid. The following broadcast is transmitted at the request of the Cape Town Police. At 8 a.m. South African Standard Time, the lion that was reported in the Cape Town area is now beginning to attack and kill people in the Cape Town area. The lion is killing people in large numbers. In addition, it has been confirmed that the lion has escaped the Cape Town Zoo due to a security malfunction. The lion is considered very dangerous. All residents of the Cape Town area are advised to stay indoors at this time. Lock all doors and windows. If the lion enters your home, use armed protection if necessary or hide in a room with no windows. Stay tuned to the SABC for more updates on this developing situation. Die volgende uitzending wordt op verzoek van die Kapstadse politie uitgezonden. Om 8 uur. Zuid-Afrikaanse standaardtijd. Die leeuw wat in die Kaapstad omgewing aangemeld is, begint nou mensen in die Kaapstad omgewing aanval en doodmaak. Die leeuw maakt mensen in groot getallen dood. Bovenop is dit bevestigd dat die leeuw die Kaapstadse dierentuin ontsnapt weens een securiteitsfout. Die leeuw wordt als baie gevaarlijk beschouwd. Alle inwoners van die Kaapstad omgewing wordt aangeraaid om op hierdie tijd te binnenshuis te blijven. Sluit alle deuren en vensters. Als die leeuw jouw huis binnengaan, gebruik gewapende bescherming indien nodig of schuil in een kamer zonder vensters. Bly ingeskakeld op die zak veel meer op datering voor hierdie ontwikkelende situatie. The following broadcast is transmitted at the request of the Cape Town Police. At 12 p.m. South African Standard Time, the lion reported in the Cape Town area is still continuing to attack and kill people in the Cape Town area. In addition, it was confirmed that more lions had escaped from the Cape Town Zoo due to a security malfunction. These lions are considered very dangerous. In addition, the British South African police are struggling to take down these creatures as they are all over the Cape Town area. All residents of the Cape Town area are advised to stay indoors at this time. Lock all doors and windows. If a lion enters your home, use armed protection if necessary or hide in a room without windows. A state of emergency has been declared by the Mayor of Cape Town and a curfew will be imposed from 7 p.m. to 6 a.m. If you are caught after 7 p.m. you are putting your life in danger and you will be arrested and questioned. Stay tuned to the SABC for more updates on this developing situation. Die volgende uitzending wordt op verzoek van die Kapstadse politie uitgezonden. Om 12 uur. Zuid-Afrikaanse standaardtijd. Die leeuw wat in die Kaapstad omgewing aangemeld is, gaan steeds voort om mensen in die Kaapstad omgewing aan te vallen en dood te maken. Bovenop is bevestigd dat nog leeuws uit die Kaapstadse dierentuin ontsnapt weens een securiteitswanfunctie. Hierdie leeuws wordt als baie gevaarlijk beschouwd. Bovenop sukkel die Britse Zuid-Afrikaanse politie om hier die wezens af te nemen aangezien hun rol in die Kaapstad omgewing is. Alle inwoners van die Kaapstad omgewing wordt aangeraaid om in hierdie tijd binnenshuis te blijven. Sluit alle deuren en vensters. Als een leeuw jouw huis binnenkomt, gebruik gewapende bescherming indien nodig of schuil in een kamer zonder vensters. De noodtoestand is door die burgemeester van Kaapstad afgekondigd en een aandklokkerij zal van 19 uur tot 6 uur ingesteld wordt. Als je na 19 uur gevangen wordt, plaats je jouw leven in gevaar en je zal gearresteerd en ondervraagd wordt.
Bly ingeschakeld bij die zak veer meer op datering zorg je die ontwikkelende situatie. The following broadcast is transmitted at the request of the Cape Town Police. At 6 a.m. South African Standard Time, the situation regarding the lions are over. All of the lions have either been tranquilized or shot dead. The threat to the Cape Town area is over. You may now leave your homes. The British South Africa Police thank you for your cooperation during this emergency. We now return to regular programming. Die volgende uitzending wordt op verzoek van die Kapstadse politie uitgezaaid. Om 6 uur. Zuid-Afrikaanse standaardtijd. Die situatie rakende die EAS is voorbij. Al die EAS is of kan of doodgeschiet. Die bedreiging via die Kaapstad omgewing is voorbij, je mag nou jouw huizen verlaat. Die Britse Zuid-Afrikaanse politie bedankt u voor uw samenwerking tijdens jullie noodgeval. Ons keer nou terug naar gewone programmering. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not.